has several locations. In fact, he has 7 locations where he practices. One of them is in Nassau County. And he is the only person, or not only person, very few people who have introduced a new system called advanced joint placement, advanced joint testing. And that is a musculoskeletal ultrasound, MSKUS. And that very few people have it, and that he has introduced in his office. In addition to that one, not only he's so much busy in his practice, but he does equally good amount of time he devotes for the social work also. You may recall that he was in charge of Milan for a number of years. He has been on the health committee of Gujarati Samaj for over 10 years, and he is on the advisory board of our center for several years. So he is so much associated with community activities also. In addition to that one, last year in 2017, he was named, his practice was named as one of the Inc. 5000. Now, Inc. 5000 is a prestigious magazine which lists the growing and the successful private practice. And we should be proud that he is one of the Gujarati who has been named therein. So, welcome, Nilesh bhai, as usual. Thanks. Now, floor is yours. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Sure. I guess everybody is a little heavy-headed with the numbers and taxes and dollars which we are gonna save after we make our income tax. But you've been sitting for a while, right? Yeah? Can you all stand up for like 5 seconds? All of you? Maybe 10 seconds? हाँ जोक्स मैंने कहा हाँ तमें नीलेश भाई तुमने कही थेरेपी बैरपी में बोल रहा है खाली जोक्स बोलो यहाँ अगर ऑलराइट वी कैन स्टार्ट विद द जोक आई डोंट माइंड तो आज वरसाद पड़ी રહ્યો છે રાઈટ હા તો વરસાદ પર કંઈક કહીએ ના હવે જોક સાંભળવો તો ઊભા રહેવું પડશે પછી હું ભાષણ મારીશ ત્યારે બેસી જજો વાંધો તો કહે છે કે હળવેકથી વૃદ્ધ થવાની નિશાની શું છે હળવેકથી વૃદ્ધ થવાની નિશાની શું છે કે આવા વરસાદના મોસમમાં પ્રિયતમાની જગ્યાએ ભજીયાનું યાદ આવવું હવે જે લોકોને પ્રિયતમા છે બધા સમજી ગયા બાકીના બધા હજી વિચારે શું થઈ રહ્યું છે બેસો 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 હિંમત કરવી કે નહીં ભજીયા ખાવાનું બોલવાની વાત એ છે કે પહેલા વરસાદના મોસમમાં તમને ગર્લફ્રેન્ડ યાદ આવે હવે કે ભજીયા ખાઈને મન મનાઈ લો એમ કે anyways I'm sure you're not here to hear my jokes so we'll talk in a minute Not be knowing, I just give a brief introduction of him. That he has so many degrees in a physical therapy, you won't believe it. He has 1 doctorate, he has 2 masters, he has a specialization in geriatrics, and he has a certification in osteoporosis. He practices for the... Talking about spine. When we say spine, what do you understand? તમે શું સમજો છો આપણે સ્પાઇન કહીએ તો સ્પાઇનનો મતલબ શું કરોડરજ્જુ કરોડરજ્જુ ક્યાંથી ક્યાં જાય નેકથી પૂંછડી સુધી જાય તો પૂંછડી છે તમારે જે ગણો તે yeah you're right કરોડરજ્જુ spine is like it goes from the base of your skull to the tip of your tail and yeah you do have tail it's not seen but we do have sacral spine which is part of the tail of our human spine તો spine પર કેમ લોકો spine ને કેમ ઇમ્પોર્ટન્સ આપે છે અહીંયા અમેરિકામાં કે ઇન્ડિયામાં પણ હેલ્થ કેર વર્લ્ડમાં spine ને કેમ આટલું બધું તમે રિસર્ચ કરે છે અને એના વિશે વાતો કરે છે why there are some good students here. So yeah, it is the center of your physical musculoskeletal body. હવે એના એકદમ સિમ્પલ લેંગ્વેજ સમજાવું મમ્મી અને પપ્પા
જો મમ્મી તમારા પર ગુસ્સે થઈ જાય તો તમને શું કરો? પપ્પા પાસે જાઓ. પણ પપ્પા કંઈક બોલે તો તમે શું કરો? યુઝ્યુઅલી કે પપ્પા બોલે છે વાંધો નહીં, but you pay more attention to the mother, especially in the house, because I think mother is like the center of your home, right? Same thing. Mic use નહીં કરો. Spine is the center of your physical body, અને એને લગતા જેટલા પણ એંગલ્સ છે એ તમે સમજો તો you will be able to care for it well. Right? Good. બરાબર? સો સ્પાઇનના બે ત્રણ વસ્તુ છે. એક એનું અલાઇનમેન્ટ. આપણે અલાઇનમેન્ટ સમજીએ તો મારી પાસે અહીંયા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ નથી, પણ એટલું સમજો કે આ ગરદનથી જે તમે પૂંછડી સુધીનું સ્પાઇન કીધું એ સ્ટ્રેટ દંડાની જેમ નથી. ઇટ્સ નોટ સ્ટ્રેટ લાઈક અ રોડ. ઇટ હેઝ કર્વ્સ. It curves if I stand on the sides. તો તમારા નેકનું સ્પાઇન આગળથી કર્વ હોય એટલે આમ આવે આમ બહાર, તમારું મિડ થોરાસિક સ્પાઇન ઓર થોરાસિક સ્પાઇન પાછળથી કર્વ હોય, અને લંબર સ્પાઇન કે લોઅર બેકનું સ્પાઇન અગેન આગળથી કર્વ હોય એટલે એસ બને, બેઝિકલી એસ બને. એન્ડ that S has to be kept in an alignment for you to function efficiently. એટલે એ શાબ્દિક જે એસ બની રહ્યો છે, એ આલ્ફાબેટ બની રહ્યો છે, એનું અલાઇનમેન્ટ રાખીને તમે બેસો, ચાલો, સૂવો અને કામ કરો તો તમારા સ્પાઇન પર ઓછું જોર પડે. ઓછું જોર એટલે વધારે ઓછું જોર પડે તો શું થાય? વધારે એફિશિયન્સી, રાઈટ? less wear and tear and more work out of your spine. એક એ વસ્તુ સમજવું જોઈએ. બીજું, why people have problem with spine? Why do we have problem now? કેટલા લોકોને બેક પેઇન કે નેક પેઇન થયેલું છે? હું તમારો ઇન્સ્યોરન્સ નહીં માંગુ, હાથ ઉપર એ બે જણા આમ કરે છે, દેખે નહીં તો સારું. So you have few people sitting here having some spine issues, right? So let's understand why people have spine issues. In fact, this is a very healthy crowd because usually people over 50, 4 out of 5 people will have some spine issues, which will keep them off from their work, whatever they're doing, regular work during their lifetime. So this is a pretty healthy crowd from the way people raise their hands. So why people have spine issues? So there are a few things. One is the way our lifestyle, right? What is our lifstyle? હમણાં તમે શું કર્યું? 2 કલાક શું કર્યું? એટલે પછી લોકોને ઊભા કર્યા કે અમે જોયું કે આ બધા બેઠા હતા. And you get into that flat affect. Flat affect એટલે કે I mean you're there, physically there but not mentally there. You're there, right? So that happens when you maintain one posture too long, right? You're sitting for too long, and when you sit too long, what happens is this. Especially without armrest support, you get the most mechanical pressure on your lumbar spine. તો તમે લોકો આવી રીતે 2 કલાક બેસો તો અમારા લોકોના કિસ્સા એટલે એટલા માટે મેં તમને ઊભા કર્યા કે you need to so why do we have spine issues? One is our lifestyle. That if you think of it, we do most of the stuff in sitting. સવારે ઉઠીને બૈરી સાથે ઝઘડવું, sitting. વાઇફ સાથે એવું ના કહેવાય. પછી કામ પર જવું, સિટિંગ. કામ પર ડ્રાઈવ કરવું, સિટિંગ. કામ કરવું, સિટિંગ. ફ્રેન્ડ સાથે ગપ્પા મારવા, સિટિંગ. અહીંયા આવીને સિટિંગ. સો that's our part of life. Now we cannot just say, no, from tomorrow I'll just stand, I'll not sit anymore. No, that's not possible. You have to sit where you have to sit. But however, you modulate your sitting in a way that there is no consistent pressure on spine. In simple words, you break the cycle of constant pressure on your lumbar spine, and it's done with સામાન્ય બુદ્ધિ. એક જ સામાન્ય બુદ્ધિ છે કે સામાન્ય બુદ્ધિનો એંગલ એ છે કે તમે અડધોથી પોણો કલાકથી વધારે બેસવાનું આવે તો ઊભા થઈ જાઓ 5 સેકન્ડ માટે અને break that cycle of constant pressure, right? Is it doable? Yeah. That's exactly what you did before a few seconds, right? You stood up, just took off that pressure, and you're sitting back. So so lifestyle is one. The second thing is we get weaker as we get older. Now, it's not that we are not eating healthy. It's not that we are not taken care by our spouses well. It's just a physiological process. What happens is you weaken
in your muscle strength by about 10% every 10 years. 10% strength ઓછી થાય તમારી. તો એ ઓછી strength થાય એને combat કરવા you need to have specific exercises done which you were not doing before. You need to do something much more concrete to keep your strength. Otherwise, you are on a sliding scale. કે નીચે 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 તો બધા એમ કહે કે મેં તો હું જ્યારે યંગ હતો ત્યારે ક્યારે એક્સરસાઇઝ કરી નથી, મારું વજન એવું ને એવું જ લાગે છે મને, અને હું હજી પણ 2 કિલોમીટર ચાલું છું, તો મારે એક્સરસાઇઝ કરવાની શું જરૂર છે? માય આન્સર ટુ દેટ પર્સન ઇઝ તમારું રિઝર્વ જે છે ને એ ઓછું કરતા જાઓ છો તમે. એ આપણે સમજીએ વોટ ઇઝ રિઝર્વ. કોઈ લોકો ઇન્ડિયામાં સ્કૂટર ચલાવ્યું છે? હા, એક અંકલ હાથ ઉપર, પાછળ પણ કોઈ હાથ ઉપર, મેં ચલાવ્યું છે. તો એમાં એક નાનો એક કોર્ક આવે, રાઈટ? તમે હાઈવે પર જતા હો અને પેટ્રોલ યાદ ના રહ્યું તો અને અચાનક સ્કૂટર બંધ થઈ જાય, યુ પુટ ઇન રિઝર્વ, તો બીજા 30, 40, 50 કિલોમીટર નીકળી જાય, રાઈટ? તો રિઝર્વ શું છે? ઇટ્સ યોર સોર્ટ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ દેટ યુ ડોન્ટ ગેટ સ્ટક એનીવેર. તો આપણા બોડીના મસલ્સમાં પણ એવું રિઝર્વ હોય, સ્ટ્રેન્થનું રિઝર્વ હોય કે આમ તો રોજ તો હું અહીંયાથી હનુમાન મંદિરથી ઘરે ચાલતો નથી, પણ આજે ગાડી બગડી ચાલવાનું પડ્યું તો આઈ કેન મેક ઇટ બિકોઝ આઈ હેવ દેટ રિઝર્વ, સ્ટ્રેન્થનું રિઝર્વ, રાઈટ? એવી રીતે આપણા સ્પાઇનના મસલ્સના સ્ટ્રેન્થનું રિઝર્વ ધીરે 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 ઓછું થઈ જાય. 0 થઈ ગયું તો પછી then you have pain, then you start having issues, musculoskeletal issues. So people who feel that outwardly they look good, they don't have increased body weight, or they don't have any physical changes, outward changes, why would I exercise? જલસા જ કરવા દો મને, હું શું કર એક્સરસાઇઝ કરું? તો એમના માટે આ આન્સર છે કે you keep on decreasing your reserve. So in order for you to have a good reserve, in order for you to have a healthy fight for any unexpected physical challenge to your body, you need to do specific exercises. A proven છે. These are all evidence-based stuff. What I'm saying is not what I am bluffing off my, mouth. These are all evidence-based stuff that you have decline in your muscle strength about 10% for every 10 years of your, adult or older adult life. And if you put specific exercise in place, you will be able to build up that reserve and fight that decline in strength. બધા સમજો છો? સાથે છો? મારી સાથે છો? રાઈટ. હવે છેલ્લું ત્રીજું, તો આપણને કમરમાં કેમ વધારે થાય છે, ગરદનમાં ઓછો થાય છે? મેઇનલી બિકોઝ દેટ્સ વેર વી યુઝ્યુઅલી ગેઇન વેઇટ. તમે જોશો હું મિડલ એજડ છું તો મારી મિડલ એજ ક્યાંથી દેખાય છે? I'm fit. I go to exercise, I do sports and I do a lot of stuff, but still I have weight and it shows in the middle. So what we are saying is that usually we get the most pressure in the lower back by our lifestyle. We say that we get weaker with age, and then we say we gain weight exactly where we get weaker. What will happen? જે છોકરો અવાજ કરી રહ્યો છે એને ભૂખ લાગી છે એને તમે કેન્ડી નથી આપતા, ઉપરથી ઝાપટ મારો, શું કરે? અવાજ, વધારે અવાજ કરે. So same thing. So you are having weakness, you are having lifestyle issue, and on top of it you're gaining weight at the same spot. So all those three things make a bale and give you more issues, right? Now this is a very common understanding of spine issues. I'm not here to make you medical students, so I'll stick to it. Are we together this far? Right? So હવે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ શું છે કે આ સમજે, આ મને પહેલાં બોલ્યા તમે, હવે આજે બોલ્યા છો, કંઈક નવું બતાવો. So let's do that. Let's understand what we can do for ourselves to fight this thing. The first thing you learned from me was what? What did you learn today? Okay, કોઈક જાગો. પહેલા તમે શું કર્યું? Don't sit too long. કોઈક જાગી રહ્યું છે આગળ. લાંબો સમય બેસો નહીં. જો એક જણ તો ઊભા થઈ ગયા કે મારે બહુ લાંબો સમય બેસવું નથી, તેમ કીધું હમણાં જ ઊભો થઈ ગયો. ભાઈ આવું થિયેટરમાં નહીં કરતા. નિલેશભાઈએ કીધું છે એટલે હું હમણાં કંઈક બ્લેક પેન્થર જોવા જોઉં છું ને વચ્ચે ઊભો થઈ ગયો. બધા મારશે ટપલા પાછળ. So that's one give back to you. Means you can use that as soon as you go home from today, right? That is one. The second thing is learning how to strengthen your spine. So what I'll do is I will invite one person who says I have never exercised, who is properly clothed, right? So because this is an open, public area. કોઈકને એટલે ટૂંકમાં એક વોલેન્ટિયર અહીંયા આવી શકે છે
તમે આવો છો આવી જાઓ ગુજરાતી છો ઓકે વાંધો નથી તમારે તિલક જોઈને ખબર પડે વાંધો we can take another person to I want to you can come please come yeah કોને એક્સરસાઇઝ કરાવી છે મારે કે જેને ક્યારે એક્સરસાઇઝ કરી જ નથી કોણે નથી કરી તમે નથી કરી so we'll catch you hold on hi how are you I'm fine. what's your name My name is Sanjay. Sanjay and you have done exercises before A long time I haven't done. you have not done for a long time Very long time. That's the reason this is there, sir. no it's okay so again so we all make fun of each other when we see a belly right so my answer to that having a belly is not a bad thing yeah well yeah if I wish and I really want not to I want to have a flat tummy right but if I don't have can I still get strong the answer to that is yes you can be stronger you can have a stronger spine in spite of having a little belly right and we'll show him that today all right who's with him you came alone all right your emergency contact you want to give us before you start 911 see I think we are a bunch of funny people so we are just making fun I love it. Okay so have a seat here have a seat here so I'm going to do simple stuff. I'm going to do a little English, little Gujarati because he understands, obviously he understands English. So, તમે ગુજરાતી બોલો? But you understand. So, the first thing I want to do, people who are sitting and who are worried about their tummy, let's do something with the tummy. Right? Very simple thing. હા હું જોરથી બોલીશ હા સોરી હા જેમને સંભળાતું ના હોય અચાનક આ રોગ મને પણ છે હા હું જોઈ ના શકું ને તો મને સંભળાય નહીં કે હું જોતો નથી તો મને સંભળાય મને ખરેખર હું ચશ્મા કાઢું તો ઓછું સંભળાય તો એનીવેઝ તો લેટ આપણે એમને ટમીની એક્સરસાઇઝ બતાવીએ which is very simple which anybody can do it over here okay so what I want you to just be steady and come at the edge of the chair Okay. no just leave the chair there but you come at the edge of the chair and put your hand across your right there now you try to be tall like you are putting your head towards the ceiling so feel like somebody is pulling you off your head to the ceiling right and put your feet flat on the floor right don't move the feet make like an impression of the feet on the floor right and keep it there right and now lean backwards keep it up and lean backwards now don't lift up your feet Okay. so આ બધા કરી શકશો જો હું ફરી આમને કઈ વખતે કરાવું છું પછી હું સમજાવીશ ઓકે lean backwards and tell me where the stress is Yeah. where The right. it should be up in the front now feel it again okay Okay. do it again be straight don't lift up your feet Okay. and lean backwards lean backwards lean backwards lean backwards see your tummy has to tighten Yeah, you're right. so do it for me and hold for 30 seconds હવે હું તમને બધાને બતાવું કરવી છે કોને કરવી છે એક્સરસાઇઝ બધાને કરવી છે તો તમારી ખુરશીમાં સહેજ આગળ આવી જાઓ બધા એમને ફોલો કરો પગ બધા જમીન પર મૂકી દો ઓકે અને બધા પોતાના ખભા પર એમ હા જેમ આપણે વાઈફથી ડરીને કેવું કરીએ છીએ એવું કરો બધા આમ કરી દો આમ ઉપર 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 હવે હું બતાવું ઘણા લોકો આમ કરે છે ઘણા લોકો આમ કરે છે ભાઈ આજે આમ કરો right okay so you put your hands across your shoulders અને બને એટલા લાંબા એટલે ટોલ થઈ જાઓ ચેરમાં લાંબા થઈ જાઓ બને એટલા લાંબા થઈ જાઓ બરાબર છે અને હવે આપણે ટેકો નથી લેવાનો પણ પાછળ તરફ નમવાનું છે અને આપણા પંજા ઉપર ન થાય એની કોશિશ કરો you gotta come forward જો એમને જુઓ આ સરસ કરે છે lean backwards now keep your feet on the floor It comes up. it comes up Yeah. so what you do is initially if it is coming up make your grandkids sit on your feet for now when you go home but later on it will not come up एक मिनट यहाँ आ जाएंगे आप So it's putting the strain here too. yeah so okay that's it I'm not taking off anything else so I'm बैठो छू I'm putting my hand like this and I'm leaning backwards but if I feel my legs are going up what I do is I tighten my tummy and I'm like holding okay if you do for 30 seconds every day you are building the wall of your abdominals okay simple Sir, that doable was very simple. Thank you very no, much. you're not done I'm not done. Okay. we don't leave you that easy
Easy? Doable? આ પેટની એક્સરસાઇઝ સિમ્પલ છે, રાઈટ? આ પેટની આપણે પેટની એક્સરસાઇઝ બતાવી છે. I can show you many more exercises, but I just want to concentrate on your lumbar spine for today. So that is one, right? Now, if you got very smart and you can do this for 30 seconds without lifting your feet from the floor, then I'll give you your next challenge, right? Let's go to the next challenge. Yes. What do you do? Put your feet together, right? As you were, come at the edge of the chair. Okay. એમ જ બેસો, અહીંયાથી સીધા બેસો. હા, સીધા રહો કહે છે, વાઇફ કહે છે સીધા રહો. અમને તો રોજ કહે છે. Okay, now put one hand on the opposite knee, right? And now you cannot cross it, right? Otherwise put one hand, because I want to show people. No, just put one hand here, right? No, the left hand on the left knee. Left hand on the left knee. Right, just we'll keep it simple. Now what you do is you push your own knee, like you're fighting between your knee and your hand, right? So you don't have to move. Bring your knee up, like left knee up, but don't let it come up. Just push it with your hand. Okay. So you'll feel it, you're tightening here. Okay. Push down, push. Okay, I'm gonna show once and then you do it, okay? Yeah. You can stand here. So what I want to do is simple. I'm sitting at the edge of the chair. હું ચેરના એજ પર બેઠો છું, બંનેની કમર સીધી રાખું છું, અને મારો હાથ છે ને એકચ્યુઅલી હું ક્રોસથી કરાય પણ વાંધો નથી, આપણે એક પગ પહેલા લઈએ. હું મારા બંને હાથ એક પગ પર મૂકું છું, ડાબા પગ પર મૂકું છું, રાઈટ? અને ડાબા પગને ઉપર નથી આવવા દેતો, હું ઉપર લેવાની કોશિશ કરું છું અને હાથથી નીચે જવા કરવાની કોશિશ કરું છું, અને મારું બ્રીધિંગ ચાલુ છે. I keep on breathing, right? So I'm doing this. કરો તો, જો ક્યાં તમને જોર પડે છે કહો તો. આ બધું તમારા આ બધા આ અને સાઈડના સ્નાયુ એકદમ ટાઈટ થશે. કરો તો. Do it with me. Hold it. પગ ઉપર લેવાની નહીં ના દેતા પગને ઉપર લેવાની કોશિશ કરો છો, પણ તમારા હાથથી એની સામે ઝઘડો છો. It's called isometrics. I'm just putting in simple words, but it's called isometrics. So basically what you're doing is you're tightening your muscles without moving. Okay, push down, push down, push down. At the same time lift your leg up, right? Can you do it? Yeah, I can. If I do for 10 seconds, I'm shaking inside because my muscles are getting that much fired, right? Come on, try to do that. ડોક્ટર ની પેન થાય છે. હવે એ કોઈ કહે છે ની પેન થાય, જેનાથી ની પેન ન થાય, કારણ કે આપણે ની ઉપર વજન નથી આપતા. We are just putting our hand and pushing it down. ની પેન હશે એટલે દુખે છે. હા, તમે એમને માર્યું નથી ને, તમારે લીધે અમારે કમ્પ્લેન સાંભળવી પડે. One hand, yeah, one hand. Okay. One. મસ્તી કરો તમારી સાથે, પણ I can explain you why you're doing. Now put the left hand up. Just put one hand. Okay. And basically you're pushing down with your left. I'll show you. You're pushing. Bring your left leg up. Up. Come on, bring it up. Bring it up. Bring it up. Oh my God. Yeah. So you. Now you feel it on your own. So what you're doing basically, બીજે કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ વગર તમે તમારા શરીરની એનર્જી તમારા પેટને સ્ટ્રેન્થન કરવા યુઝ કરો છો. હવે કોઈ કહે કે ની પેઇન થાય, યુઝ્યુઅલી ના થવું જોઈએ, પણ જો તમને એવો બહુ જ સિવિયર આર્થરાઇટિસ હોય કે તમે હમણાં જ પડ્યા હોય અને છોલાઈ ગયું હોય, તો તમારો હાથ જરાક ઉપર રાખો, લોઅર પાર્ટ ઓફ થાઈ રાખો, એટલે અહીંયા રાખવાની જગ્યાએ સેજ ઉપર રાખો, રાઈટ? એક્સરસાઇઝ તો ઇફેક્ટ તો એ જ આવશે. ઇવન ઇફ આઈ પુટ ઇટ હિયર ઇટ વિલ બી ધ સેમ, પણ આપણે જોર વધારે કરવું પડે. આ જેટલો હાથ દૂર એટલો જોર ઓછું. Isometrics. Okay. It's simple. It's called isometrics, and there are many ways of doing it. Why am I showing it in chair? Because you guys are in chair. હમણાં બધા અહીંયા સૂઈ નહીં શકે, એટલે આ સિમ્પલ વસ્તુ બતાવું છું. Good? So far so good? All right. Okay. Now please come up. You're okay, right? You're okay? Very much okay. But the table is not okay. 400 pounds. Guys, please call 911. I hope you don't disappear. Yeah, I don't want it to. See, I'm here to help people. I don't want anybody to get hurt. That's why I'm a little weary, but I'll do it very slowly, okay? We'll try it ourselves, okay? Simple chair. You can do this again for your tummy for people who are not into exercise. I'm just showing you so basic stuff. આ વસ્તુ કોના માટે બતાવું છું કે જે નોર્મલી એક્સરસાઇઝ નથી કરતા એમની માટે. તમે બહુ એક્સરસાઇઝ કરતા તો I can show you some advanced spine program, but I'm starting with કક્કામાં કથી શરૂ કરું છું, કારણ કે કોઈ કરતા ના હોય તો આ વસ્તુ એમને હાનિકારક નથી, બહુ સિમ્પલ છે. Alright, bend your knee. Bend your knee. Okay, bend the leg. Now bring, okay, put your hands on side. Put your hands on side, both sides, and bring your knees up. And tighten your tummy now. Tighten your tummy, right?
And keep breathing. Don't hold your breath. Just keep breathing. Just be normal, okay? Don't stress it. Just be normal. Now, as if you're doing boxing, you do boxing, right? You punch and bring your leg back, right? But gently. Just one leg. So one at a time. So slowly. Now you hold both legs up. Hold both legs up and bring one leg in slow motion. Bring your right leg in slow motion. Slow motion. Bring it out. All the way and hold it. Okay. And then bring it back. Okay. Park it. Okay. And then bring the other leg out all the way. Hold it. And then bring it back slowly. Okay. And okay, now do it for 10 times slowly like that, okay? Okay. Slowly. Do it slowly. You have to park your leg. You have to bring your leg now. You have to bring your legs together, park it together, and then start the other one. Slowly. Yeah. Okay. Slowly. આ બધાથી કરી શકાશે. આ વસ્તુ છે ને બધાથી. Okay, both. No, keep. You stop. You got to do it for 20 times. I'm just kidding. But it's strenuous, right? Just slowly. So this, okay, this is called, okay, I'm going to give you all these fancy words. And if you don't remember those, that's fine. This is called eccentric abdominal. So basically what you're doing is you are lengthening the tummy muscles while you are lengthening the leg. આપણા પગનું વજન કેટલા પાઉન્ડ? ભાઈ મારું તો હું કહીશ નહીં એમ કહેશે બધા. મારા પગનું વજન ના પૂછીશ તું. I'm sorry? Those who don't have tummy, can they do this exercise? They still do it, yeah. So this is such an easy exercise that you can do it without hurting yourself. और તમે જુઓ છો આ બંને પગ સાથે લાંબા કરી શકતા હતા, રાઈટ? મેં કેમ રોક્યા? કેમ કે બંને સાથે કરો તો તમારા લંબર સ્પાઇન પર જુઓ સ્ટ્રેસ વધારે પડે અને એનાથી તમને નુકસાન થાય, ફાયદો ન થાય. એટલે શાંતિથી કરવાનું અને એક પગ બંને પગ ઉપર લાવો તો પાછા bring it up together. Now bring both knees up. Up. No, not like that. The way you did it, up like this. Okay, relax. આવી તો બંને પગ ઉપર રાખવાના અને આપણે કેવું આપણે બોક્સિંગ કરે કેવું કોઈ આમ જેબ કરે અને પાછો લાવે પણ એ જેબ આપણે સ્લો મોશનમાં કરવાનો અને પાછો લાવવાનો, રાઈટ? So bring one leg forward, just all the way and slowly. Okay? Bring it down as much as you can. So to bring it down. Yeah, and keep the other leg where it is. Okay. Yeah, so this becomes difficult now, right? Now bring the right knee back to its place, all the way up, and bring the left knee down slowly. Okay. आज वस्तु तमे शांतिથી કરશો તો it becomes so strenuous for your tummy, right? Okay, up. Okay, bring the other right leg down. And bring it back. And now rest both your feet down. Rest them down. See, that's the right way of doing it. Okay. Right? Or you can turn and sit. He's getting out of breath just doing this. Yeah. It was making my breathing heavy. શું કર્યું? આ ત્રણ એક્સરસાઇઝ કરી, right? And how old are you? Like in your 40s? 45 years. He's getting out of breath. But I can challenge you, and I'm challenging you, because anytime I come back, if you do this 2 times a day for 3 days a week or 3 times a week and meet me after 4 weeks, you'll see a change. I can bet. This is the simplest of simplest things what you saw, but if you do it consistently, you'll see a change. And I can show you more. Sure, that's great. But 2 times a day, like before meal or before breakfast, Oh, anytime? excellent question. બધા આપણા ગુજરાતીઓ એમાં બહુ જ વરિષ્ઠ છે. ખાધા પછી કે ખાધા પહેલા પછી કે પહેલા આપણા લોકો તમે કરો તો ખરા. તો આનો I'll give you very simple rule of thumb. The simple rule of thumb is that you wait for about 45 minutes after taking any major meal. But in your case, you're not doing strenuous exercise. આપણો કહેવાનો પાછળ શું છે કે આપણે એકદમ શું કે ઢોકળા ખાઈને પેટ ભરી દીધું હોય પછી એક્સરસાઇઝ કરો તો but if you give 45 minutes after a major meal, you should be fine. It should not hurt. So anytime after 45, so half an hour, 45 minutes of a meal, this you're not doing aerobics. What you're doing is very controlled, slow motion. Right? You're not doing jogging, you're not doing jumping, you're not doing jumping jacks. What you're doing is simple, slow motions, right? So this can be easily done after 45 minutes of a meal. Thank you. All right? What was the name of this exercise? These are called core strengthening exercises. Core strengthening exercise. Very good. Let's give him a big hand. Thank you.
Well, No, you have more or? yeah, but I'll give someone else a chance. So, Sure. But I think you learned very well. Yes, yes. And I hope you continue doing them, okay? I will. All right. I will, I promise. So, what I showed was a part of the program, and I know you guys are sitting too long, so I can talk more about spine care, but let's do one more demo. So, who was the lady who wanted to come up? Okay, આવી જાઓ. તમે જાગતા હતા? તો તમારો પહેલી આપણે પરીક્ષા એ છે કે તમે જે એમને બતાવ્યું મને બતાવો શું કર્યું એમને પછી તમને આગળ બતાવીએ. તમારું નામ શું છે? એમ સોરી. હા, કેમ છો? નિલેશ. અચ્છા, અહીંયાથી તરફ આમ સીધા થઈ જાવ તો સરસ. ઓકે, હું ચેર પકડું અને પગ ત્યાં રાખજો અને પાછળ નમો. સરસ, નમો નમો. આવો 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 અને ત્યાં રહો, ત્યાં રહો. Very nice. And keep breathing, okay? So यहाँ जोर पड़ते, पेट पर जोर पड़े छे, right? Okay, ત્યાં રહો, આરામથી રહો. I'm just teaching her, that's why I'm repeating that. She wanted to learn, so okay. Lean forward. આગળ નમો. હવે breathe in and out, okay? Normal. પછી પાછા straight થાઓ, પાછા હાથ મૂકી દો ત્યાં ઉપર જ, સમજ? અને પાછી કરો, એવી તમારે જાતે કરો, હું બોલશે નહીં. And hold it, hold it. She's doing well. It's hurting, right? So this is not even 30 seconds and she feels that pressure on her stomach, right? Now, can she have a tummy and still have a strong stomach? Absolutely, and she can. આ તો બહુ સહેલું છે, right? હવે પોતાના જ હાથથી આ ભારે છે, આ કાઢી નાખો જરા. Okay, જો હાથ પગ પર લાવો, પંજો ઉપર કરી જાઓ. હા, અહીંયા નીચે લઈ જાઓ, પાછો ઉપર લાવો. ચલો જો હું શું કરું છું, મારા હાથથી તમારા પગ સાથે ઝઘડું છું, રાઈટ? એવું તમે તમારી જાતે કરો અને કીપ બ્રીથિંગ. નો હા, એ બરાબર છે, એ કરાય, વાંધો નથી. કરો કોશિશ. હસબન્ડ આવ્યા છે એમના? નથી આવ્યા? That much pressure. Yeah, you're right. So she's giving me a very important input. She's saying that કે મારા હાથથી એટલું જોર થતું નથી, હાથમાં દુખે તો દુખે કે એટલું જોર પણ ના થાય, પોસિબલ છે. So there are many ways of doing it. I'll show you other alternate ways. પણ અત્યારે આ એકદમ સહેલા, એટલા માટે બધા ચેરમાં બેઠા છો ને એટલે આ એકદમ સહેલું બતાવ્યું છે. કોઈના હાથમાં આર્થરાઇટિસ હોય તો પ્રોબ્લેમ, એમને કાંડાનું ફ્રેક્ચર હોય તો પ્રોબ્લેમ. But those are exceptions. Usually, somebody put the hand, it would be more very nice, right? But if you don't have your hand, you can do against